Welcome, Ram mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Positive alignment of anything. Jullie Ram. This week is de laatste week van de maand van Augustus. Het is from de 22 tot 28. Ik moet best wel zeggen, dames en heren, kijk eens even goed. Maandag, je wordt succesvol overkomt een situatie dat is gespeeld met een waterman en een weeskol. Now, a problematic situation in a corporation institution levert op heel veel informatie over een probleem dat is gebeurd. De eind en het touwe momenten voor een Leo. Mensen nou krijgen inzicht over een Leo en wat een Leo heeft gedaan. En een Leo en een groep van vrienden, een corporation institution. Nou pak een Leo en een groep van vrienden en kennis dat heeft gecreëerd heel veel problemen. Het is nou boven water gekomen. Dus communicatie, mensen komen keihard op sommige van jullie water ram mensen, a corporation now recognize what is gebeurd. Regrets voor een maag, regrets voor een situatie dat heeft mee te maken met de house voor jullie ram mensen. Een zaak voor jullie ram mensen, omdat mensen is nou van op de hoogte en recognize wat is gebeurd. Now, dinsdag, some sort of a financial problem is now over. A tower moment is here and it affects a tweeling and a Leo. A tweeling and a Leo is in heleboel problemen. A boodschap to mensen is now some sort of a regret omdat in the house of the Negen van Pentacles een eind komt voor een waterman. Oké, een waterman en een tweeling. Mensen nou krijgen inzicht op donderdag over de geheimhouding van een waterman, een tweeling en een weeskolman. Dus woensdag, mensen nou recognize dat sommige van jullie ramvrouw had de waarheid niet gesproken. Een corporation institution nou komt keihard op jullie ramvrouw. Omdat de corporation institution recognize dat een Leo-vrouw en een ramvrouw, jullie had de waarheid niet gesproken. Verdriet is hier, omdat mensen in authority is blij. Omdat mensen in authority hebben gepakt een maag en recognize dat een waterman had een maag geholpen. Dus een tweeling geheim is now out. Mensen recognize dat een weeskal en een tweeling had iets gedaan dat was niet door de bocht. En hier de geheim is now out. Vanwege dat een tweeling wordt ontslagen voor iets wat een tweeling heeft gedaan. Een weeskalman en een waterman samen met de tweeling had some soort of een geheimhouding. Waar het is nou boven water gekomen. Dus als je recognize, jullie ramvrouw zijn in some sort of a problematic situatie waar een corporation institution recognize dat jullie ramvrouw had geholpen een Leo om iets te doen dat was niet boven water. En dit is een situatie waar het is een langlopende situatie dat is nou boven water gekomen. Conflicts. En jullie ram have conflicts met een tweeling. Een tweeling recognize dat jullie ram had de waarheid niet gesproken. Conflicts met een weeskalman en een krevel. Een weeskalman is nou van op de hoogte dat de kreefvrouw had de waarheid niet gesproken. Deze Leo en de kreefvrouw is een fraude.
mensen nou krijg inzicht en recognize wie Leo en Kreefvrouw is. De conflict is met een tweeling, een kreef, een weeskal en een scorpion zit zichzelf te beschermd. Some sort of a bescherming come in voor een scorpion, omdat mensen recognize wat een boodschap had tegen een scorpion gedaan. Dus een scorpion person gaat zichzelf beschermd van een weeskalman, omdat de scorpion person recognize dat de weeskalman gebruikt een dode visperson informatie en gaf het aan een jong visman. En mensen nou recognize wie deze weeskalperson is. Dus je wordt succesvol over vrienden en kennis. Geld komt los, omdat vrienden en kennis touw moment voor een Leo. Mensen nou recognize a problematic situatie met een Leo. A corporation institution heeft een maag gepakt. Deze maag gaat in de gevangenis samen met een tweeling. De mensen recognize dat deze maag en de tweeling had heel veel geheim over heel veel geld. Een tweeling had niet de waarheid gesproken. Een weeskalman samen met de watermanman krijgt inzicht en recognize dat een tweeling had de waarheid niet gesproken. Die recognize de samenwerking van een tweeling en een Leo of een vrouw. En verdriet voor een maag, omdat de maag moet nou heel veel geld even gaan terugbetalen. Een kreefvrouw is gezien als een fraude. Mensen nou recognize dat de kreefvrouw gebruikt een dode visvrouw informatie. Deze kreefvrouw is getrouwd met jullie ram. Mensen recognize dat deze visvrouw is dood. Deze visvrouw is van een ander land. En deze visvrouw data en informatie was gebruikt bij je vrouw. Dat is een kreef. En mensen nou komen achter en recognize dat deze kreefvrouw gebruikt data en informatie dat is voor een dode persoon. Dus heel veel data is nou uit omdat mensen recognize dat de maag en een tweeling het gelicht en bedrieger. En die pakken nou een Leo is in heel veel problemen. Een jong Leo vrouw of een Leo vrouw is in heel veel problemen met de kreef. Omdat mensen recognize dat deze Leo vrouw en deze kreef manipuleren een situatie. Heel veel mensen krijgen inzicht en recognize dat een visvrouw is dood. Een visman gaat even vertellen dat deze visvrouw is dood. Mensen in authority nou krijgen inzicht en recognize dat een visvrouw van een ander land is dood. En de vrouw, data en informatie was gebruikt door je vrouw, dat is een kreef. Dus jullie ramman zijn geen groot probleem. Dus je overkomt een situatie met de waterman, weeskal of tweeling. Maar deze waterman, weeskal of tweeling recognize dat jullie ram had de waarheid niet gesproken. En mensen nou krijgen inzicht, data en informatie. En recognize dat de boodschappen in een ander land hebben heel veel geld aan een jong visman in een ander land. En die recognize dat deze man had de waarheid niet gesproken vanwege dat deze man hebben geen connectie en kennen deze vrouw niet. En mensen krijgen heel veel inzicht van een oneerlijk spelletje. Dus verdriet voor een waterman en een weeskalman. A tower moment is hier voor een waterman en een weeskalman. Omdat nou mensen krijgen inzicht dat deze waterman, man en een weeskalman had heel veel geheim. Nou, het hoeft niet mannen, het kan ook vrouwen zijn. En die recognize de fraude dat een weeskal heeft gebruikt, een dood visvrouw informatie om een vis some sort of a new start te geven. En dat komt uit. Dus de geheim is over een weeskalman. Mensen krijgen inzicht, deze weeskalman gaat in de gevangenis omdat mensen recognize dat deze weeskalman en een waterman heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En het komt helemaal uit. Ik wens jullie een fijne week. Namaste.